All right, welcome. This is Nuke Marine presenting Let's Read Japanese, a course series for the reading of Japanese text alongside its audio counterpart. Today's episode is Shinya Shokudo, Season 4, Episode 10. I don't know what the episode title is, but this is the last episode of the season. And this season will be, since this is the fourth season, there's one more season after this when we start it up after the next next show I'll be doing, which is Kurakawa Techo. That'll be 14 videos to cover those 7 episodes. And then I'll be doing the 10 videos to finish up, round out season 5. So that would be, when all said and done, 60 videos I've done for Shinya Shokudo. It's been a fun series. I definitely recommend it for people. It's a fun series. I wouldn't recommend it as the first type of video you do for Let's Reads, but it is one you should keep in mind for trying. It's a really good series. Okay, with that said, for those of you on YouTube, if you enjoy this video, remember to give it a thumbs up and a like, and leave a comment because feedback's welcome. If you enjoy this series, you'd like to see more like it, subscribe to the channel if you haven't already, because again, like I was mentioning, lots planned into the future. This is all part of the Let's Learn Japanese project. So if you appreciate what I'm doing to help the Japanese learning community in the weird way that I do it, and you'd like to support that in some way, one method is via the Patreon. So the links to that are in the description below, as well as links to the community Discord and the Let's Learn Japanese website that Today put together. Finally, if you'd like to hire me on commission, technical assistance, advice, usually though it's one-on-one for a couple sessions, 1 or 2 sessions, walking through the steps of setting up Anki and or the various resources that I discuss or talk about. Get people either started, or if you want to like change gears, like you go from beginner to intermediate or intermediate to advanced, what are some changes to do? Anyway, that's the hourly rate, and the payment is via the Patreon. So link specifically for that is in the description as well. Okay, with that said, again, this is the 10th episode. Episode 40. So this is the 50th video I've done for Shinya Shokudo. And then I guess in total, I looked at the numbers roughly. I guess it depends on how you look at it, but this has been like maybe 500. Let's see, 30, maybe almost 500 videos I've done like this. Because some of the videos on YouTube, it's like they doubled up. Like it was supposed to be like I did 2 videos for the one live stream, but now I just do each video as its own thing. All right, with that said, let's get started. 白い背景から浮かび上がる赤いロゴ、ネットフリックス。ネットフリックスオリジナル作品。新宿の夜景。大ガードの下をすり抜けていく1台のタクシー。靖国通りを進むと活気づく歌舞伎町の明かりが目の前に広がる。一日が終わり、人々が家路へと急ぐ頃、俺の一日は始まる。路地裏の飲み屋街に佇む小さな店、飯屋。開店前、左目に傷跡が残るマスターが豚汁の仕込みにかかる。ごま油をひいた鍋で豚バラ肉を炒める。根菜類などの具材を加えてさらに炒めると、だし汁を注ぎ味噌を溶く。営業時間は夜12時から朝7時頃まで。人は深夜食堂って言ってるよ。豚汁定食と酒類。メニューはこれだけ。あとは勝手に注文してくれりゃ、できるもんなら作るよってのが俺の営業方針さ。マスターが飯屋ののれんを出し、提灯に明かりを灯す。客が来るかって？それが結構来るんだよ。柱時計が夜中の12時を打つ。深夜食堂第10話、年越しそば再び。Toshikoshi soba futatabi. This means because there was an episode where he was making the Toshikoshi soba. It's actually is that the sadder one? No. So that was the end of the season 3 when they were doing that soba.
So yeah, the end of the second season, that was a bit more sad. That was the one with gyoza. Okay, let's go. And soba is something I've made it twice before. It's you definitely want to make it a lot to get skilled at it because again, you can butcher the width of it and whatnot, or even the mixing of it. But yeah, soba is really good in that. Depending on who makes it, it actually tastes. The quality is different. It has a different flavor. So you have a restaurant with even though it's soba, but it just tastes different, and yeah, so you just enjoy going to that restaurant just because they make it just in the way you like it. あっという間に1年が過ぎ、また大晦日がやってきた。飯屋のカウンターでうなだれる小道。人生なんてさ、6勝4敗ぐらいがちょうどいいって。6 wins, 4 losses. Let's see if that's a phrase itself. Okay. どっかの人生なんてさ、6勝4敗ぐらいがちょうどいいってどっかの偉い人が言ってたぜ。元気出せよ。ただ 2 steps forward, 1 step back. Just ただでさえ寒いのにそんな顔されちゃ凍えちまうわ。財布の中もすでに凍え死んでます。ah. Hmm? 寒暖差激しいな、この東京砂漠。まあ、ええことの後には悪いことが待ってるっていうのがいわゆる世の中の道理っちゅうもんや。慰める中。いわゆる後には悪いことがまあ、ええことの後には悪いことが待ってるっていうのがいわゆる世の中の道理っちゅうもんや。慰めいわゆる世の中の道理っちゅうもんや。慰める中さんと霞。思えば春の天皇賞。I wonder if that's a Tenno Sho, the Emperor Award. Haruaki Nikai, Los Angeles. Oh, okay. Oh, the Emperor's Cup. Okay, gotcha. 思えば春の天皇賞。 Tenno Sho. 桜の花びらとともに Hanamira. Okay, that's right. 桜の花びらとともに競馬の神が僕の上に舞い降りたもんです。そして冬、今度は雪とともに運も溶けていった。もともとギャンブル似合わへんのや。Niawahan. See if that's a full phrase. Osaka Ben, I assume. はい、もともとギャンブル似合わへんのや。はい、お待ち。まあいい夢見れたじゃねえか。マスターには迷惑やったけどな。え？ああ。回想。はい。And I'm not a good gambler because I am horrible. This is the emotion of gambling. Don't really handle it too well because in my mind I run the numbers and it's like I don't like the chances. So yeah, I might play dice craps because the chances are better, but even then it's like I know it's edges to the house. よしいいよ、そのまま行こう、そのまま進もう、そのまま進もう。よしよし、はいはいはい。 Those are the police. Oh yeah, somebody get arrested or what happened here? あの日はまさに春の夜の夢だ。Did he win? ジュラルミンケースを抱える小道と護衛の4人が来る。OK です。護衛できた刑事の野口が小道の背中を押す。いらっしゃい。マスター、俺やっちゃいました。まあ見損なったな、小道ちゃん。そのかったな。見損なったな、小道ちゃん。いい年して万引きなんて。マンバマンバ？マンバ？こいつ天皇賞で大穴当てやがったのよ。
言えば、氷など大きな surprise. Okay. Large winning. Oh boy. Oh, Anna. こいつ天皇賞で大穴当てやがったのよ。ジュラルミンケースを開けると100万円の札束が一つ。100 万? That's probably basically like $10,000, but okay, what? Get it? Deposit in the bank. Jeez, guy. 本命行くつもりがどうした冗談か勘違いして本命行くつもりがどうした冗談か勘違いして別のお化けに買っちゃって。蓋開けたら序盤からの差し合いで序盤先頭が転んで蓋開けたら序盤からの差し合いで先頭が転んでもうて。 So that's the person in the lead, right? Sento? The lead. Okay, Sento. 先頭が蓋開けたら序盤からの差し合いで先頭が転んでもうて後続が巻き込まれて大穴ドンや。怖い。ついてる自分が怖い。やったなコミちゃん。せっかく勝ったんだ。好きなことに使いなよ。いやでも Put it in the bank! People can win this money. I'm sorry because I've seen people like win like $400 or $400 or like $700 like in the slot machines, and they go and like spend it right back down to zero. It's like, oh my god, ugh, don't do that. こんな大金 Some people are only happy if they're losing their money. I don't know. It feels like that anyway. もいやでもこんな大金もう見たことも稼いだこともないからもう Right? Save it? どうしたらいいか。ともかく今日は皆さんにおごらせてください。いや我々はこれで。いいじゃないですか。護衛したんだからご商売に預かりましょうよ。ん商売。そうですよ。護衛したんだからご商売に預かりましょうよ。そうですよ。それはまずい。俺たちは刑事なんだぞ。 Okay. 公務員なんだぞ。 So, okay. 友情な証よね。もちろん友情です。貸し借りの介在しない相手を思いやる親密な人間関係によって生まれ貸し借りの介在しない相手介在。貸し借りの介在しない相手を思いやる親密な人間関係によって生まれる素晴らしい友情だとすればだとすれば受け止めるのが礼儀。マスターこれでみんなの好きなものをお願いします。僕お寿司。ちょっと待った。寿司ならよその店に行った方がいい。僕はみんなと一緒にマスターのお店でこの喜びを分かち合いたいんです。困り顔のマスター。表。今日の合コンもダメだ。 Just if you're gonna spend 10% of it, all right, the equivalent of giving 10% to charity, the tithe, the 10%. Cool. Give that back to society. All right. So even if it's like to your friends, that's still giving it back to, yeah, that's fine. I think that would make sense. All of it, that's stupid. Put the rest in the bank. Don't try to spend it. Just like set yourself on allowance for like, let's say you're going to spend it over the next year. So just say, hey, every month, take out $1,000, take out the $1,000 and then, or $500 or whatever the equivalent. Just keep yourself on allowance. That's all. But usually people who gamble probably are not the type of people that can think about spending their money wisely. I'm guessing. I could be wrong. 今日この喜びを分かち合いたいんです。困り顔のマスター。表。今日の合コン Where are we at here?
婚もダメだったね。男なんて口ではフェミニスト気取ってるけど、心の中ではやっぱり女のこと飾りかなんかだとしか思ってないのよ。こと飾りかなんかだとしか思ってないけど、男なんて口ではフェミニスト気取ってる。Feministo. Is that feminist? I'm assuming it's feminist, but let me make sure. Feminist. 男なんて口ではフェミニスト気取ってるけど、心の中ではやっぱり女のこと飾りかなんかだとしか思ってないのよ。21世紀もそんなのよ結局。決めた。私もう一人で生きてく。飯屋のカウンター。はいカンパチ。出張板前が威勢よく寿司を握っている。ルミとサヤが来る。どうしたの？小道君がね、万馬券当てたんです。それでMamba Ken. Okay. Okay. 小道君がね、万馬券当てたんです。それでみんなにご馳走してくれるって言って。いや、お二人もぜひ。本当にごちそうになっちゃっていいの？いやもうじゃんじゃん食べてくださいもう。はい。皆さんももう。私大トロ。私いくら。はいかしこまり。 Those are good. I mean, yeah, I wouldn't turn down sushi. I would just be. Again, he didn't have to spend $10,000 on it. You know, $1,000, but the rest of it. Yeah. 勝手口。一人七輪でスルメを焼くマスター。マスターなんかすみません。大事になっちゃって。今日だけだよ。はい。焼けたスルメをさっと取っていく小道。I would have at least asked. I don't know. I don't know how it works, but okay. それが今年の春の一大トピックスだった。Topics. Topic. The biggest topics. Tokyo stuff. I don't know. それが今年の春の一大トピックスだった。飯屋にスイカの張り紙。それから夏には珍しいことがあったよ。夏はやっぱりスイカですね。本当ね。これで蚊取り線香の煙があったら言うことないでしょ。Mosquito. Katori senko. So I guess that's a thing they burned to hold off the mosquitoes. Katori senko. Mosquito coil. Yeah, the little green coil they burn. Help, があったらこれで蚊取り線香の煙があったら言うことないでしょ。なんならつけようか。あいよ。豚の蚊取り器を置く。これぞ日本の夏ですね。表を風鈴の屋台が行く。突然辺り一帯の明かりが消える。外へ出るゲンたち。風鈴屋の明かりを見て、お、自家発電風鈴じゃねえか。お、自家発電風鈴じゃねえか。綺麗ですね。ゲンが店に戻る。兄貴、慌てんじゃねえよ。どこかが断線したんですかね。Johnson. Okay. No, that's probably a transformer. If it's like that wide of a net. どこかが断線したんですかね。うちの店大丈夫かしら。地震じゃあるまいし、すぐに復旧するわよ。ひとまずこいつでしのごうか。
まず、ひとまずこいつでしのごうか。マスターがカウンターしのごうか。ひとまずこいつでしのごうか。マスターがカウンターの3カ所にろうそくを置く。客は剣先組の龍と玄、ゲイバーの小鈴とこうちゃん、八郎に金本。なんというか、こうなるとがぜん肝試しって感じになりますね。がぜん肝。言わなきゃに突然で。肝試し。Testing one's endurance. Find scary place. Testing of one's courage. Okay. がぜん肝試しって感じになりますね。やだ、私怖い話大好き。ねえ、誰か怖い話知らない？金本。Ken or yeah. 怖いかどうかは知りませんがね、スイカで思い出したんですが、いいですか？いいわよ。これは僕の祖父が体験したことなんですが、60年前のある夏の晩、時刻もちょうど今ぐらいの頃、うちのじいさん一人暮らしの同僚の家で2人で飲んでたらしいんです。蒸し暑い晩でね、つまみも焼酎も切れて喉が渇いてしょうがない。そこで同僚がスイカをもらいに行こうって言い出したんです。スイカ泥棒？ね、酔った勢いもあって2人はスイカ畑に行った。それで一つずつスイカを盗んで来た道を線路伝いに帰ってると、来た道？線路。何スイカ？ああ、線路。来た道を線路伝いに帰ってると、来た時には分からなかったんですが、線路脇に墓地があるのに気がついたんです。あれ？A grave? Gravesite, right? The cemetery, okay. 墓地。線路脇に墓地があるのに気がついたんです。あれ？あんなところにお墓なんてあったっけ？って足を止めた瞬間、目の前がパッと明るくなった。見ると、そんな時間に来るはずのない電車が突然線路の上を走ってくる。気がつくとじいさん線路脇に倒れていた。無意識に避けたんでしょうね。だけど同僚がいない。辺りは街灯もなくて真っ暗で何も。だけど無意識に避けたんでしょうね。だけど同僚がいない。辺りは街灯もなくて真っ暗で何も見えない。何度呼びかけても返事がないんで、先に帰ったんだろうと思って、じいさんは運よく割れてなかったスイカを抱えて一人で同僚の家に戻ったんです。そしてひとまずそのスイカを洗おうとして、ふと見るとね。どう見る？突然。OK。ふと見るとね。ふと見るとね、血まみれの友達の顔が。ろうそくが消える。怯えるヤクザの竜。見回すと他の客たちがおどろおどろしい顔に見える。気配を感じて振り向く竜。入ってきたルミの顔が血塗られた恐ろしい顔に見える。明かりがつく。もらいもんなんだけど、みんなで食べようと思って。スイカを見せるルミ。りゅうちゃん。りゅうちゃん。倒れた竜が小鈴を足蹴にする。
龍が店から What the heck was he smoking? よろよろと出てくる。倒れる龍を支える源。それ以来龍ちゃんスイカ食えなくなっちまったんだ。かわいそうに。交番から警官の小暮が出てくる。Okay. 食欲の秋ってよく言うけど、秋はまた恋の季節でもある。どうですか。できました。なんとなく肌寒くなって。That's really confusing. Okay, バイバイ。人恋しくなるもんだ。はい、うまそう。いただきます。出前で通りかかったラーメン屋の伝えが屋台にいる小暮を見つけて近づいてくる。いまいましげに小暮のラーメンを奪い取り、屋台の店主を押しのけて厨房に立つ。小暮のためにラーメンを作り始める伝え。店主を威嚇し、小暮に笑顔を振りまく。事件だ。これ事件だ。事故かもしれないし、事件と事故の両方かもしれない。重ね技的な。だから行かなきゃ。重ねぎは的 Let's make sure about that. 事件と事故の両方かもしれない。重ね技的な。だから行かなきゃ。行かなきゃ。逃げ出す小暮。もしもし。そうしてまた冬が来て1年も終わりを迎えようとしているってわけさ。飯屋から出てくるかすみ。かすみさん、今から仕事ですか。この時期は稼ぎ時やさかいな。いい運を手繰り寄せなあかんで。Eso good y eso. ほな、言うとし。いい運。この時期は稼ぎ時やさかいな。いい運を手繰り寄せなあかんで。ほな、言うとしよ。よいとしよ。小道が戻ってくる。カウンターにはそばをすする忠さん、八郎、金本。冬の後にはまた春が来るんです。僕このまま負けてられません。また来年僕の時代を迎えてみせますよ。その息その息。ほら飲んで今年の嫌だったこと全部忘れちまえ。できます。小鈴とこうちゃん。こんばんは。いらっしゃい。やっぱり来てるわね、おのおの方。やだね。大晦日だっつのにみんな他に行くとこないのかね。それはあなたも入ってんのよ。そばかい。もちのろん。話ジャンボで。いいよ。マリリンと君としが来る。どうもいらっしゃい。こんばんは。厨房でかけそばを作るマスター。大きめの鍋に湯を沸かし、そばを湯がく。丼につゆを入れ、かまぼこ、わかめ、刻み Again, I'm more of a fan of cold soba than hot soba. ネギをのせる。おいしい。年を越す前に食べられてよかったわ。12時過ぎたら年越しそばって言えないもんね。地方によっては年を越してから食べるそばは縁起が良くないっていう言い伝えもあるらしい。地方によっては年を越してから食べるそばは縁起が良くないっていう言い伝えもあるらしい。縁起がよ。Okay, 縁起。Okay. Let me see 縁起 real quick.
Actually, what's happening outside? That's probably sounds like one of those politic trucks. Maybe. 縁起が良くないっていう言い伝えもあるらしいですよ。本当かい？詳しいのね。全部ウィキです。ウィキ？猿に聞いたのかい？ I wonder what the joke is there. I mean, obviously, I knew it was Wikipedia, but I mean, like, why is he saying that? What is he mishearing it to be? Zenbu Wiki. Let's see. Saru ni kita. ウィキペディアよ。ペディア？言葉の響きだけで俺には関係ないってことがわかるな。Well, yeah, and plus, wiki it would be that's the hard thing. But pedia is obviously encyclopedia, but whatever the term would be in Japanese. さや、みき、か。言葉の響きだけで俺には関係ないってことがわかるな。さや、みき、かな、ルミが来る。どうも。いらっしゃい。どうも。何ですかそれ。私たち朝の飛行機でハワイ行くんです。ああ。正月にハワイ？本当はサイパンで十分なんだけど。Comparing Hawaii to Saipan is much smaller than Hawaii. Still a beautiful place to visit. I haven't been there in like, how long has it been? I would say, yeah, it's approaching 20 years since I've been to Saipan. リフレた芸能人の真似してみたくて。で、飛行機の時間までここで飲もうかと思って。と、その前に。マスター。おそば。So saya Miki Kana. Can't remember Kana. Okay. はいよ。だけどなんで大晦日にお蕎麦食べるようになったんだろう。蕎麦への陰謀？蕎麦は他の麺類に蕎麦お蕎麦食べるようになったんだろう。蕎麦への陰謀？蕎麦は他の麺類に比べて切れやすいじゃないですか。だから今年1年の最悪を断ち切るっていう意味で食べるんだそうです。最悪を断ち切る。だから今年1年の最悪を断ち切るっていう意味で食べるんだそうです。断ち切る。Cut off? Cut away. 江戸時代に役を断ち切るっていう意味で食べるんだそうです。江戸時代には定着していたみたいですね。詳しいのね。全部ウィキです。っていうことはラーメンみたいなもっちりした麺は良くないってこと？ Oh, that kind of, okay. 麺は良くないってこと？っていうことはラーメンみたいなもっちりした麺は良くないってこと？なかなか断ち切れないってことか。剣先組の龍と玄が来る。They even have room. They're kind of like. あ、龍ちゃん。護衛してきたから。え？ん？ Hard duty? こんばんは。ああ。護衛してきたから。え？こんばんは。おせちの風呂敷包みを持ったみちる。Which again, that only makes sense if you'd seen the first movie. So.
交番。盛りそばを食べる警官の小暮。刑事の野口と泉は食べ終わっている。相変わらず悠長に食べるね。Just take. のんびり。Okay, calmly. 食べ相変わらず悠長に食べるね。食べ急ぐとね、胃がもたれるんですよ。もう年ですかね。この間年が明けたと思ってたのに1年になってあっという間ですね。30超えたらもっと早くなるからな。覚悟しとけ。もう超えてますよ。知ってるわ。知ってるわ。ああ、今年も変わり映えのしない1年だったな。変わり映え。Changing of pictures. Change for the better. 変わり映え。どうしよう。変わり映えのしない。So it's same as last year. 今年も変わり映えのしない1年だったな。カップ酒を出す泉。お前何にも分かってないな。平和っていうのは変わり映えしないもんなんだよ。変わり映えしないというのはかけがえのないことなのかもですね。変わり映えしないというのはかけがえのないことなのかもですね。そういうこと。5、4、3、2、1。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ダメダメ。酒はダメだよ。ほら。そうですか。そば湯。二人にそば湯をついでやる野口。If you don't know, that's the water that you boiled the soba in. You heat up the soba in, and you can. And so if you're eating cold soba like they're doing, you dip it into a sauce to eat it. And then when you're done with you still got a little bit of sauce left. You add the soba yu to it. So then drink that. Actually, has a nice thick, it has a filling flavor to it. Yeah, I like it as a good end of a meal. Yep. She's all pissed off. じゃあおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。飯屋の厨房。雑煮を作るマスター。切り餅を4枚鍋に入れているとみちるが顔を出す。マスター、おかみさん少し遅れるって言ってました。ああ。お椀に鶏肉や彩りの具材を盛り付け、最後に柚子の皮を添える。座りきれない常連客であふれる店内。一日が終わり、人々が家路へと急ぐ頃、俺の一日は始まる。営業時間は夜12時から朝7時頃まで。人は深夜食堂って言ってるよ。帰っていく常連客。じゃあマスター、今年もよろしくね。店から出てきたみちるがこっそりお稲荷さんの前で手を合わせる。うまくいきますように。みちるちゃん、お土産何がいい？相談しよう。ミキとカナについていくみちる。料亭の女将千恵子がやってくる。千恵子。Again, makes sense if you've seen the movies. I don't think they appeared in this series this season. So let's find out a bit more of the history to those two. 閉店後の店内。着物にエプロンをつけた千恵子がカウンターを片付ける。すまないね。
わざわざ手伝ってもらって。こんな日は一人じゃ大変だもの。マスターは幸せな人ね。あんなにいい人たちに囲まれて。ああ、本当だ。マスターが呼び寄せてんのね。いやいや、俺はただ決まった時間に店を開けて、みんなが食べたいものを作って決まった時間にのれんを下ろす。Oh, the store, door of the store. Interesting. The shop curtain, no it in. 決まった時間にのれんを下ろす。それだけだよ。最高のお店じゃない。ねえ。これから二人で初詣に行かない？初詣? I'm trying to remember that kanji. I get a feeling it's a story, but start of our story. First, okay. Hatsumode. Hatsumode. Okay, so let's look at that. Visiting a temple. Okay, okay. Yeah, okay. I mean, it's not a complicated kanji. In fact, let's see. There's no frequency to it, it looks like. In fact, they made it was adapted in, okay, so it's made a more common one, but they don't have a frequency for it. Anyway, sorry. I really should get my own kanji list and have that information added, because I think that would be useful, because I think it's a better frequency listing. これから二人で初詣に行かない？初詣に行けない？あいにく今日は店の大掃除って決めてるんだ。そう。分かった。There's definitely a history of a story there. 今年もよろしく。よろしく。出ていく千恵子。タバコをくわえるマスター。火をつけようとして手が止まる。表に飛び出すが千恵子の姿はない。肩を落とすマスターにひらひらと雪が舞い落ちる。雪の舞う寒空を見上げ佇むマスター。店に戻っていく。Maybe next year, right? Yatari, batari. Ikiatari, bakari. マスター小林。店に。All right, cool. Okay, so that's so again, that's the end of season 4. So that's the end of the episode, that's the end of the season. So again, starting tomorrow's video, we'll be starting with Tekoro, Kurokawa Techo, Black Leather Notebook. It's, I've seen the video before. It's going to be, I think part of me feels it's going to be complicated because of again, the level, because it's dealing with a lot of stuff. Some of it's banking, some of it's political, some of it's with the crime, the criminal underground. It's just a lot of stuff is going to be going on there. But it was an interesting drama. It is available on Netflix. That's why I selected it to be the next series that I cover. This episode, I really liked it. This is again, they're like, again, covering like what small little things were happening throughout the year.
starting it with the new year of last year, then ending with the new year of this year, or when this was released. I think it was 2018, 2017 or 2018. I forgot what year it was. But yeah, it was a pretty good season. I like how, and again, this is the reason why it was good that I did the movies. The movies was basically like the two movies was like its own season, and they introduced characters that we then saw in this season, like the taxi driver, Michiru, Okami-san, and then again, this season had callbacks to previous people, previous episodes as well, besides the movies, and so it worked good to include everything. So, and again, this is just it's not a continuing long narrative, so they don't have to like try to one up it. It doesn't feel like they need to one up what's happening in every episode. Like you see with a lot of long running dramas where it starts with something simple and it seems like they're making it more and more complicated. Again, these episodes are they're still simple stories of people who come, that you might meet just through the regular walks of life, and when you look at their story, it's an interesting story. It doesn't have to be something major. It's major to them, but it doesn't have to be major like the society or whatnot. As an interesting story, because in these small little stories, you can see reflections of your own life, and then you can, in some ways, either sympathize with it or other emotions that come into play, just depending on what your own personal story was when it with that. Because again, there's a reason why the stories that deal with people who pass away because of illness, usually cancer or whatnot. Those are super sad because again, I've got now, because I'm older, with my wife and I, we've had friends pass away from such illnesses, either sometimes slowly or sometimes suddenly. It just friends and family members, and so you think of those memories while you're seeing the show, or the one with the mother the lady who's again unfortunately had a brother who wasn't the best of fathers. Then her nephew's not the best of persons, and then even he had a son that now she's trying to take care of. You can kind of relate to that in some situations, either personally or you know something either in your own family or maybe in someone that you knew. So that's the beauty of this particular series. Whether it's in, no matter the language, but I'm just so but it does, again, you don't need to have something that's like Full Metal Alchemist or Evangelion in scale to appreciate a good story. And sometimes the smaller stories are just as interesting. The stakes don't have to be like super high. All right, and as you can see, but yeah, I can see I'll enjoy watching this again. I'll say that I'll enjoy even doing a reread if I get above like a certain comprehension level after a certain point. I know I'll be doing this as a reread most likely, and it's just it's just a fun episode. I can like I said, I'm going to watch this again, I'm sure, but I'll probably watch it with my wife. That'll be the only time I do it as a rewatch. But on the bright side, like I said, because of this, I understand the story to a much higher level, so I get to appreciate the story at a much higher level when my wife and I are watching it. Whereas if we're watching a show that she remembers and it's a brand new show for me, my level of comprehension is lower. So I kind of either have to like interrupt her watching up to ask her, okay, what's this going on, or I just kind of like get maybe a little bored because I'm not really fully following along what's happening, and so I might start doing something else. So anyway, that's just it's neither here nor there, just something that happens. All right, I'll end it there. For those of you on YouTube, I'm going to end this here. I'm still going to be continuing on a little bit more of the live stream for those of you on Twitch. But yeah, so this is the end of the video as far as YouTube's concerned for today. And again, what I said, come back tomorrow, what'll be the next video. With that said, thank you all very much for watching. This has been Shinya Shokudo Season 4, Episode 10. So the 40th episode, technically the 50th video I've done of this, because counting the movies. So, but yeah, this is like basically Episode 40. If you're looking, depending on how you look at it. If you enjoyed this video, remember to give it a thumbs up. If you enjoy this series, like to see more, subscribe to the channel. If you appreciate what I'm doing to help the Japanese learning community, you want to support that in some way, one way is the Patreon with the links in the description, as well as links to the community Discord and the website. And if you'd like to hire me on commission, or usually it's like one-on-one technical assistance or advice, walking for a session or two, or just walk you through the steps of setting up Anki,
or the other resources that I, discuss in, maybe learning Japanese way, in which I recommend, then the hourly rates and the payment is also done via the Patreon, but a specific link for that is below in the description. Okay, so thank you all very much. Thank you, Laratica, for the comments, and the other people who were watching. I noticed the viewer count actually got up higher than normal for today for some reason, but that's good. And the comments are always welcome. So again, for those of you on YouTube, I'll see you tomorrow. For those on Twitch, stick around, and I'll do that last bit with the audio play. All right, later, guys.